Tonight, it is emerging that 10 counties account for 57% of all new HIV infections that occurred in 2021. This revelation from the National Syndemic Diseases Control Council comes at a time when HIV champions ramp up efforts to beat the societal discrimination meted on persons living with HIV. Maryanne Nyambura spoke to HIV champions on their quest for a stigma-free society nearly 4 decades since the disease was first detected in Kenya. 37-year-old Catherine Munchari, a community health worker in Molo, Nakuru County, has for the last 13 years lived with HIV. A status that she came to know of when she was 8 months into her pregnancy journey. Catherine was skeptical about taking the HIV test at a time when people spoke about the disease in hushed tones, and the stigma on HIV patients was too much. The news about her status, though a shocker to her, came just in time before she delivered. That saved her from transmitting the virus to her unborn child. Mtoto alipitia vipimo na after 2 years mtoto akatani negative. Siku hiyo ndio nilijua kuna Mungu na nilijua kumbe HIV si ati kitu kenye ningekuwa naogopa wakati huo. Nilikuwa nasema ukimwi, lakini wakati nirekebisho nikaambiwa ni HIV, nikasema kumbe mtoto wangu ana HIV. So mimi kutoka from that day nikasikia kama Mungu amenisukuma kitu fulani ndani yangu. Nikatoka nikaambia ule counselors, na mimi unaweza nipeleka mahali mnazungukanga kama nyumba kwa wengine na mimi niende munifunzange kusomesha. Catherine discloses that there's a dark side to revealing her status and becoming a champion for HIV. The stigma for persons living with HIV is sometimes too much to bear. Hata juzi tu niliona tu kuna mahali nilikuwa nimepata kazi kwa sababu ya kudisclose status zangu. Nikaona kazi nilikuwa nimepata, wakanishukisha tu, wakanifuta tu makusudi tu. Wakaniambia tu hatuwezi ajiri mtu mwenye ako na virusi vya HIV. Experts say the societal discrimination against persons living with HIV is primarily due to the fear of HIV and lack of knowledge. So much so that persons living with HIV fear revealing their status to the public. Ati watu walikuwa weak. Una protein kwa naishi na niko na mtoto wangu na bado alikuwa mgonjwa. So kuna wakati alikuwa anaenda tu kwa nyumba ya mtu akipewa chai, anapewa chai mpaka na kikombe anaambiwa ende nayo. So kwa nyumba yangu kulikuwa kumejaa vikombe za plastic mingi sana, ilibidi nizitupe kwa dustbin. Juu hata zilikuwa zinanisumbua akili, nashindwa kwa nini mtu ananipea mpaka kikombe. So tukaendelea hivyo, mtoto wangu akaendelea kulikava na sisi tukaendelea. But after ukienda pahali ukisikia mtu akiongea kuhusu HIV unaondoka. At least that's notice kitu. Yani unasikia umeudhika na unashindwa kwa nini mtu amenotice, ndiko hivyo unamuondokea. Nakuru is ranked 6th among the top 10 counties that have recorded 57% of new infections across the country in the year 2021. A damning revelation that has seen health officers in the county seeking alternatives to prevent new infections. Of about 65,000 people, 680 living with HIV. But amongst those, we have been able to identify about 45,000, and we have put them on ARVs, and they are continuing on well. We have about 20,000 about there, whom we have not identified. They are still outside there, probably spreading, probably going down with the infection. As Kenya marks World AIDS Day today, nearly 4 decades since the first case of HIV was detected in the country, health experts have warned that effective intervention strategies need to be put in place to ensure that persons living with HIV initiate antiretroviral therapy in a bid to reduce the deaths as well as the viral transmission. Maryanne Nyambura, Citizen TV, Nakuru.